It's taking so much time. Okay, so it is done. Okay, so it's a overview of the class, মানে একেবারেই সিম্পল ওভারভিউ। সো আপনি সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো, তাই না? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, so this is the overview and you know যে এটা যেটা বলছিলাম যে রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্স, ইটস বেসিক্যালি দিস ইজ এ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্স। রিসার্চ মেথোডোলজি আসলে কোয়ালিটেটিভও হয়, কোয়ান্টিটেটিভ হয়। সো আমরা আসলে কোয়ালিটেটিভ নিয়ে আসলে কিছু ডিসকাস করব না। স্পেসিক্যালি এটাকে বলা হয় QRM, তার মানে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথোডোলজি। আর কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথোডোলজি আলাদা, একটু ডিফারেন্ট, এটা মিউচুয়ালি অলমোস্ট এক্সক্লুসিভ, যদিও এটার আবার কিছু ইন্টার রিলেশনশিপও আছে। অনেক সময় আপনারা জানেন যে মিক্সড মেথোডোলজিও আছে, সেটা নিয়েও আমরা ডিসকাস করব না, কোয়ালিটেটিভ নিয়েও করব না, মেইনলি আমরা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথোডোলজি নিয়ে ডিসকাস করব। সো দিস ইজ অ্যাবাউট মি। এখানে আপনার আমার নাম আছে, আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন, ফোন নাম্বার আছে, দিস ইজ মাই, দুটাই আমার যে কোনো ফোনে ফোন করলেই পাওয়া যাবে। দিস ইজ দ্য প্রাইমারি ওয়ান, বাট সেম ফোনে ডাবল সিম বাংলাদেশে জানেন যে একই ফোন সে আছে। দিস ইজ মাই ইমেল, এটা অফিসিয়াল, এটা পার্সোনাল, বাট অফিসিয়ালটাতে করাই ভালো। room number, this is my room number, and office hour as I said on appointment, but I will expect যে, but ওই এখন পর্যন্ত আমি এই কোনো অফিস আওয়ারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে খুব পেয়েছি তা না, মানে সেটা উল্লেখ করার মতো না, বাট আই উইল এক্সপেক্ট যে আপনারা এটা ইউজ করবেন আর কি। সো মানে সেটা আপনাদের জন্য আর কি। সো দিস আর বেসিক্যালি লার্নিং অবজেক্টিভস, এটা আমি আসলে ডিটেলস এখন পড়বো না, আপনারা দেখে নিয়েন। সো বেসিক্যালি আরেকটা জিনিস বলি যে আসলে রিসার্চ মেথোডোলজি নামে কোনো আসলে ইউনিভার্সিটিতে অনেক জায়গায় এরকম কোর্স খুব কম আছে। রিসার্চ মেথোডোলজি অনেক টেক্সট বই আছে, কিন্তু কোর্স হিসাবে রিসার্চ মেথোডোলজি আসলে বেসিক্যালি লাগে না। তার কারণ হচ্ছে যে এপিডেমিওলজি এন্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স মিলেই হচ্ছে অনেকটাই রিসার্চ মেথোডোলজি। আর অন্যান্য কোর্স আছে, যেমন মনে করেন যে যেগুলো সাপ্লিমেন্টারি কোর্স লাইক how to conduct research, community research, design, এরকমই। But as such, in the name of research methodology, course is not very common, but there is. So these are all the, as I said, still it is the previous semester, as I thought, I apologize for that, I could not update that. So I'll do it as soon as possible, and we'll get it in your Google Drive. সো আমরা যে জিনিসগুলো ডিসকাস করব সেগুলোর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সো অনেক কিছুই লাগবে না, যেমন মনে করেন অনলাইন ক্লাস সেটআপ, ওটা আমরা করে ফেলেছি। সো আজকে বেসিক্যালি আমরা এটা ডিসকাস করব একটু, যে কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য epidemiology, biostatistics, and research methodology, so interrelationship, and then the introduction to research methods, how to find out identify the research topic, idea, and research problem. So this is the beginning, so if you don't have any problem, you are fine, you will not do anything. Why research is required, if you don't have a problem? So you have a problem, you find out the problem, you appreciate the problem, and then you want to solve that problem, but you have no solution at hand, then you have to do a research, what works and what will not work, and then there are research question, hypothesis, and objectives, and also we will form several groups. So that will be a very this course will be mainly a group work based course, so group formation we can do. Usually group work in Bangladesh also has a lot of challenge. We are many of us are very good in working in at individual level, but group level e কাজ করা আমাদের জন্য অনেকই there's challenge. So we'll form group, but in a research, when you'll design and implement a research, you have to work in groups. You cannot do it alone. It's not like a clinician, you alone do it, that's why we have to learn how to work group. So that is a very important skill. So we'll form groups, and as I said that there are a couple of ways to form groups. There are two ways at best I can say. One is I can assign or divide the groups at random. That has an advantage. Advantage is that random group formation advantage is because you have the opportunity to meet new people,
সবাই চায় কমফোর্ট জোনে পরিচিত লোকজনের মধ্যে করতে, কিন্তু এটার যেমন অ্যাডভান্টেজ আছে, দেয়ার আর অলসো সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমরা এখন অনলাইনে ক্লাস করছি, আবার সবসময় মিট করা ওরকম ভাবে ইউনিভার্সিটিতে মিট করার সুযোগ অনেক সময় কম। সুতরাং সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের কমফোর্ট জোনে গ্রুপ করলে সুবিধা হয়। সো ইউ উইল ডিসাইড যে আপনারা যদি কনভিনিয়েন্টলি নিজেরা নিজেদের মতো করে গ্রুপ ফর্ম করেন, আই এম ফাইন উইথ দ্যাট। যাতে যাতে কোনো রকম না হয় আর কি, কনফ্লিক্ট না হয়। আর আর যদি র্যান্ডমলি হয় তখন দেখা যাবে যে স্যার র্যান্ডমলি ওই স্টুডেন্টের সাথে আমার পড়ছে, ওর সাথে আমার বনছে না, অনেক প্রবলেম হচ্ছে। সো এরকম আই হ্যাভ এ লট অফ ইউনো এক্সপেরিয়েন্স। প্রথম যখন বাংলাদেশি গ্রুপ ওয়ার্কে আমি শুরু করলাম এরকম এই ধরনের কোর্সে, তো দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দিনই একটা, তখন তো টেক্সট মেসেজ নাহলে ইমেল, লম্বা লম্বা টেক্সট মেসেজ ইমেল, স্যার ও তো কোনো কাজ করে না, আমি সব একা করি, সব ক্রেডিট ও নিয়ে যায়, এইসব। আবার ও বলে যে আমাকে কিছু করতে দেয় না, ও একাই করে, আমাদেরকে কাউকে কিছু করতে দেয় না। তো এই প্রবলেম গুলো হয় আর কি, ঠিক আছে। ও সবার সাথে ভালো বিহেভ করে না, ও নিজেকে অনেক বড় মনে করে, এইসব ব্যাপার। সো এগুলো যাতে না হয়, so and then we'll talk about it, and then background literature review is a very important skill, so we'll talk about that. And then also the bibliography and reference management. And once you find out your research question or hypothesis, then you have to identify your population, from where you will select your study population. So we'll talk about that. And then we'll have a couple of presentation, because student presentation from the group, it's a group presentation, that will be one of the important assessment criteria for this course. So every group will develop a research proposal, and step by step, and then certain stages you will have to present, and then get feedbacks from myself and all your peers, and so that you can improve, so that is the one thing. And then you have to select a study design that you have learned in the epidemiology. So we'll just refresh our knowledge and understanding about the different design. And then after you decide the study design, whether it will be cross-sectional, cohort, or case control, randomized control trial, whatever, then we have to select our study population from our the population at large. So that selection is mainly called the sampling or selection. So what are the different methodology or strategy of approach of sampling? So the probability sampling, non-probability sampling, we'll talk about that. Then you have to also determine the sample size. So you may have a little bit idea about the power and sample size in biostatistics 1, but we'll talk about more in relation to the research methodology, that how you will determine the sample size in case of descriptive epidemiology and in case of analytical epidemiology. And then you have to also develop a conceptual framework with your study variables. You have to identify your variables that you will collect data about, and then you have to also draw a case diagram or some flowchart to display or delineate the interrelationship between your variables, like your dependent variables, independent variables. We'll talk about that. And then you have to develop a data collection tools. So how to develop a data collection tools, a questionnaire, or other types of data collection tools, we'll talk about that. And then how you will collect data and maintain the quality assurance at every stage is important. And in the proposal, you have to also mention the data analysis plan. So you will not analyze because you have not yet collected data. So you have to propose your analysis plan. And then the other thing is basically that is related to your data collection tools. So data collection tools, actually it is a kind of a measurement. So you will measure different variables, and every measurement is prone to error, and these kind of errors are important to understand, like a random error, systematic error. So and then the lack of error, or relatively the lack of error is called, the lack of random error is reliability, and then lack of systematic error is validity. So we'll talk about the different concept of this reliability and validity, different types of validity, and the different ways to determine the reliability. And then finally the
ethics, so when you will conduct a research with a human subject, you have to maintain the ethical standard, so we'll talk about that. And then there will be a presentation, final presentation, and then you'll also submit your report. The presentations will be mainly in PowerPoint, but you will have to submit your proposal in Word form, and there will be a overall final MCQ type of exam. And I am basically an MCQ guy, bio, AP, research methods, whatever the especially these three course, AP1, AP2, or clinical epidemiology, a related course. I always assess students' knowledge in MCQ. Whether it is online or offline doesn't matter. So I feel comfortable with that MCQ. Okay, so that will be like that. And evaluation, as I said, so this is a class attendance and participation 10 marks. Presentation, the presentation, I don't know whether I'll be able to have 3 presentation or 2 presentation, but overall presentation will be 30. And then submission of proposal 30, and then final exam 30. So this will be the assessment. But I always say that the assessment, I try to design the assessment as a learning tools. Assessment is not only the grades, it is also a learning tools, if you want to learn. So if you can go back and then even you do a mistake in the assessment, and then okay, I have done mistake, full stop, period. That's not the right approach. So you have to clarify the concept and understand what went wrong. So that is the important thing. And as I said that the required reading as materials, I will give this one is the primary the research methodology textbook. This is the latest one, just 2019, and soft copy is available in your Google Drive. This is another one, and then additional materials on request. I have several PDF form books. If you just want to go through other books, just let me know, or sometimes I'll give you different articles and other things as and when required. Okay, so this is basically the overall overview, and I think any question or comments on this? স্যার জানতে চাচ্ছিলাম যে যে পেপারটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে, ওটার ওয়ার্ড লিমিটটা কত থাকবে? লাইক হাউ? ওটা আমরা পরে আরো গাইডলাইন বলে দিব আর কি, যখন আর একটু এখনই একটু পর যখন এটা আমরা ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট হবে, গ্রুপ ফরমেশন হবে, তখন বলে দিব, ঠিক আছে? সো এভরিথিং উইল বি গিভেন দেন। ওকে, সো আপনারা দেখে যদি মনে করেন যে ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন এনিথিং এলস, ইউ ক্যান প্রপোজ। মানে এটাই যে এটা একদমই যে যদি আপনার মনে হয়, যদি if you can meaningfully suggest any other topic, you can always tell me. এখনো যদি বলতে চান বলতে পারেন। If you want to say later on, no problem, we can always fine tune, change, কোনো সমস্যা নাই। Okay, so this will be a small, as I said, we have still few minutes and I want to finish this at least today. That's the common understanding of epidemiology and biostatistics and quantitative research methods. So this is not very complicated things, you already understand, but as a matter of fact I will show. So these are all that the clinical care and public health. Clinical care হচ্ছে disease identification, then disease diagnosis, then treatment. Purpose হচ্ছে restoration of health. Disease means there is a deterioration of health is compromised, so we want to restore that to the as much as possible to the pre-disease stage, but not always possible. And then we also want to prevent recurrence, একবার হয়েছে যেন আবার না হয়। But public health is all about different things like health promotion, by promoting the healthy lifestyle, health protection like more policy and legal issue, that is the state অথবা গভর্নমেন্ট নিয়ে থাকে। and আমরা যেটা সবথেকে ভালো জানি যে ডিজিজ প্রিভেন্ট করা, and by reducing the risk, and also হেলথ সিস্টেম মেশিনারি যারা আছে তারা এগুলাকে ইমপ্লিমেন্ট করে, এগুলো নিয়েই হচ্ছে পাবলিক হেলথ। যেখানে পাবলিক হেলথ যেখানে ফেল করে সেখানে ক্লিনিক্যাল কেয়ার স্টার্ট করে আর কি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা জিনিস। ঠিক,
And these are the core skills of public health. আমি খুব shortly বলি. So these are the core competencies of public health. If you want to practice public health, you have to learn some of these, one or two. সবগুলো সম্পর্কে you have to have some idea, but you may be specialized on few things. সবাই সবগুলো সম্পর্কে specialize করবে এমন কোনো কথা নাই, but MPS program will give you at least a minimum level of understanding about all these skills. So these are the core skills identified by the American Public Health Association, but maybe there may be a little bit difference in other list, but mostly overlapping. So as I said, the MPA's kind of public health degrees are, that's why it's a kind of global degree. So whatever you learn everywhere the same thing. EpiBio all everywhere is the same, maybe some cultural things and community things, so health system related things can be a little bit different, but most of the basic things are same. So a public health science skill, that is, and the analytical and assessment skills, these are basically the all quantitative skills like epidemiology, biostatistics, research methodology, health informatics, health economics. So these kind of courses are all এই দুইটা স্কিলের মধ্যে পড়ে. So this is the foundation science, যেখানে এভিডেন্স জেনারেট করা হয় by epidemiology and biostatistics, and this is also in combination, like you analyze the problems, you assess the disease burden or something like that. And communication skills is the one of the pillar of public health. There are many different aspects of the communication. You have to learn everything. And then program planning and policy development is also important. Cultural competency skills, you have to understand the culture. It's not something like that I know something and I say to you and you have to abide by that. That does not work in public health. You have to understand the community dimension, community belief, attitude, their cultural diversity, and then you have to give the appropriate things that will be acceptable to them, affordable to them. So all these things. And then financial planning. আমি সায়েন্টিস্ট, আমি পয়সা করি নিয়ে টাকা পয়সা বুঝি না, this is not something, at least in public health. Someone in the team has to understand the finance, because you will take $1 million donation, $10 million donation from the Gates Foundation. You have to keep all the accounts, so বুঝতে হবে management, management, financial management is, and this is one of the most important. Without leadership, public health is failure. So there may be lots of epidemiology, there are lots of biostatistics, lots of evidence, but if there is no leadership, public health will not work. So the leadership is the final thing that public health successful হওয়ার জন্য. And then already you understand that human rights and ethical, bioethics, research ethics, medical ethics, these are also important in the public health skills. So এটা সবগুলো জানলে ভালো, আর না জানলেও at least কিছু জানতে হবে আর কি. So basically in epidemiology, public health science, and আমি already বলেছি যে epidemiology and biostatistics, and এটার application হচ্ছে research methodology. So theoretical foundation of this skill is the epi and bio, যেটা আপনারা already শিখেছেন at least basic level, foundation level, and এটার application টা হচ্ছে research methodology, how you really apply, collect data and analyze and all these things. So I'll not go through this definition of epidemiology. All of you know. Role of epidemiology, that it is basically the study design, descriptive epidemiology and analytical epidemiology. এটা আপনারা already জানেন. Statistics এর definition, I'll not go through that. But what is the role of biostatistics? Basically biostatistics এর role হচ্ছে যে main purpose টা হচ্ছে we collect data from the sample. We cannot collect from the entire population. If we could collect information from the entire population of interest, then আমাদের biostatistics লাগতো না। যেহেতু আমরা সবার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে পারি না, আমরা একটা স্মল সাবসেটের কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করে, but we would also like to apply the results from the sample that comes from the sample for the entire population. এই যে entire population অ্যাপ্লাই করার যে অ্যাপ্রোচ, এটাই হচ্ছে biostatistics. এইটার জন্যই biostatistics দরকার. So basically this is the biostatistics. So our interest হচ্ছে entire population. We collect data from a small subset of the population, and we make the analysis and other things, but we apply back to that
for the entire population. Back to the entire population, collected data from a sample, this is basically the biostatistics. এটা না আমরা যদি entire population থেকে data collect করতে পারতাম, biostatistics লাগতো না. So that is the main understanding of the why statistics or biostatistics is related. And research methodology, you know that researcher, so তারা হচ্ছে যে meaningful research problem identify করতে হবে, hypothesis formulate করতে হবে, we'll talk about that, and appropriate design. আমরা হয়তো epidemiology-তে সবগুলা ডিজাইন শিখলাম, but what is the most appropriate design for our particular research problem solve করার জন্য, সেটা আমাকে identify করতে হবে, the best one, most feasible one. And then we have to collect data collection. What kind of data we'll collect to answer our research question, to prove or test our hypothesis, সেটা হচ্ছে রিসার্চ মেথোডোলজির কাজ। and data analysis করে দিবে হয়তো biostatistician, and then interpret এক সেকেন্ড। হ্যালো হ্যালো, না না আমি কাকে চুচ্ছেন আপনি? না এটা না, আমার নাম দীপক। আচ্ছা আমি আপনি একটু মুস্তাফিজের নাম্বারটা মনে পেয়ে যাবেন, আমি একটু ক্লাসে আছি, আমি আপনাকে একটু পরে ফোন দিব না, ঠিক আছে? ওকে ওকে ঠিক আছে। সো এটা ইন্টারপ্রিটেশন করা, এগুলো হচ্ছে মানে অ্যাজ এ হোল ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট basically it is a combination of epidemiology and biostatistics. Okay, and they are interrelated, epidemiology, biostatistics, and quantitative research methodology. Epidemiology is epidemiology, biostatistics, but they have a interrelated, and then the research method has a interrelated. So you can see that in research method we use epidemiology, we use biostatistics, and then we also go back, research methods data collect করে analysis করার জন্য we go back to the biostatistician, and then we go back to the epidemiology for interpretation. So biostatistics and epidemiology মিলে যে data results যেটা আসবে সেটা interpret করতে হবে, শুধু analysis করলে তো হবে না, that's why we need epidemiology again, and then finally we apply for improvement of the public health. But this interrelationship is very overlapping, it's not the মানে standalone interrelationship না, just not like this. Epidemiology আলাদা, biostatistics আলাদা, researchers আলাদা, তা না, বেসিক্যালি হচ্ছে এরকম একদমই ওভারল্যাপিং ইন্টাররিলেশনশিপ। এপিডেমিওলজিস্টও ভালো বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স তাদের জানতে হয়, বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ানদেরও এপিডেমিওলজি জানতে হয়, রিসার্চারকে সব এপিবায়ো, রিসার্চ মেথোডোলজি, ফিল্ড ম্যানেজমেন্ট, and it's one of the most important skill of the researcher হচ্ছে ফিল্ড ম্যানেজমেন্ট। সো এপিডেমিওলজি সায়েন্টিস্ট, সায়েন্স হয়তো অনেকে ভালো বুঝে, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স অনেক ভালো বুঝে, কিন্তু ফিল্ড ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফিল্ড ম্যানেজার যারা, ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর যারা এন্টায়ার ফিল্ডটাকে রান করে, সে ভেরি রেয়ার কোয়ালিটি। আমি অনেক বড় বড় এপিডেমিওলজিস্টকে বলতে শুনেছি যে অনেক এপিডেমিওলজিস্ট পাওয়া যায়, অনেক রিসার্চার পাওয়া যায়, অনেক হয়তো বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ান পাওয়া যায়, কিন্তু রিসার্চ ম্যানেজার ইজ এ ভেরি ইউনিক স্পেসিস, এটা পাওয়া খুব মুশকিল, যারা সবকিছু মানে মেনটেন করতে পারে আর কি, ঠিক আছে? সো এটা বেসিক্যালি তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এপিডেমিওলজি প্র্যাকটিস করে, বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ান বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স প্র্যাকটিস করে, রিসার্চার রিসার্চ মেথোডোলজি অ্যাপ্লাই করে। all these are specialized discipline but with a lot of overlapping, so basically আমরা এখানেই শেষ করব আজকে। I will give you a case study, যেটা আমি নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো, আজকে সময় থাকলে হয়তো এটা নিয়ে আমি ডিটেইলস ডিসকাস করতাম। So this is a very মানে relevant case study, যে how epidemiology, biostatistics and research methodology step by step কাজ করে। So I'm sorry যে আজকে আমার এখন যেতে হবে, so you ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আছে, সো সেখানে অ্যাটেন্ড করি, অসুবিধা নাই, উইল কভার ইট আপ। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে শুরু করব, ঠিক আছে? এনি লাস্ট মিনিটস, কারো কোনো কমেন্টস? স্যার একটা জিনিস বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, সেটা হলো যে আমরা রেফারেন্সিং এর জন্য আমার আন্ডার গ্রাজুয়েটের সময় মেন্ডেলি এরকম কিছু সফটওয়্যার ইউজ করে, মানে উই ইউজ, আপনি কি ওরকম আমাদের সফটওয়্যার ইউজ করা শেখাবেন ইন দিস কোর্স? আপনারা চাইলে আমি শেখাতে পারি। আমি সাধারণত মেন্ডেলি বা এন্ডনোট দুটাই ইউজ করি, বেশিরভাগ আমি এন্ডনোট ইউজ করি। সো মানে ওকে, নো প্রবলেম। আমি একটা টাস্ক হয়তো দিব, কিন্তু যদি মনে করেন আপনারা বলেন যে আমরা একটা সময় মানে এটা দেখানো, ডেফিনেটলি আই উইল ডু দ্যাট। So that would be really helpful. No problem, no problem. Thank you, sir.
Yes, sir. Any other question or comments? No, sir. Okay, No, sir. good. So thank you very much. And again, I am sorry যে আমরা আজকে halfway তে কাট শর্ট করতে হলো। এরপরে যখন ফুল ক্লাস হবে, don't worry, we'll take appropriate amount of break in between. So চা কফি খাওয়ার জন্য কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? চাইলে ডিনারও, হ্যাঁ, যারা আর্লি ডিনার করেন তাদের ডিনারও সেরে নিতে পারবেন। Okay, thank you very much. We are looking forward to a very lively and engaged class. Okay, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.